Hello everyone! Thank you for watching and subscribing my channel. My name is Zhana. I'm the creator of online school Russian Up. In description under this video you can find all links on my courses and social networks. And in this video we will learn how to describe how do you feel in Russian. Let's start. Мне жарко. I'm hot. Я устал. I'm tired. Or for girls, я устала. Я устал, хочу любви. Я сонный. I'm sleepy. Or for girls, я сонная. I'm sleepy. Мне страшно. I'm scared. Я задолбался. I'm really tired of everything. For girls, я задолбалась. Be careful because this is a slang phrase. Как же я задолбался. Простите? Задолбался! Мне грустно. I'm sad. Мне скучно. I'm bored. Я в кайфе. I'm in rush. I'm enjoying. Я влюблен. Or for girls, я влюблена. I'm in love. Сеньорита, я влюблен! Сеньорита, я влюблен! Я нервничаю. I'm nervous. Я разочарован. Or for girls, я разочарована. I'm disappointed. Я голодный. I'm hungry. Or for girls, я голодная. Окей. Ай, мне больно. I'm in pain. Мне неудобно. I'm uncomfortable. I'm curious. Мне любопытно. Я в шоке. Я в шоке. I'm shocked. Я занят. I'm busy. Or for girls, я занята. Я занята. Girls, be extremely careful. Here you have possibility to make a common mistake. Even native speakers sometimes put wrong stress. So, я занята. Okay? Я занят, позвоните попозже. Я в восторге. I'm delighted. Я сомневаюсь. I'm doubted. Я абсолютно уверен. I'm absolutely sure. So, use one or couple of phrases from this video and describe how you're feeling now. Что вы чувствуете сейчас и почему? What about me? I'm really hungry. Я очень голодная. Share this video in your social networks with your friends. So, today we learned how to say about your feelings in different situations. In the next video we will learn how to describe a taste of food. Subscribe and turn on the bell not to miss my next video. До встречи! Пока-пока!